Russian military blogger Ivan Yutenkov is worried about the fate of Mariupol after yesterday's attack. I am shocked about yesterday's attacks. The enemy definitely started something. Утро. Ночка была веселая. Ночка была задорная. Вчера были в Мариуполе. Ночью вернулись в Донецк. Что касается Мариуполя. Я, если честно, в шоке, что его начали вообще бомбить. Мы настолько его плотно застраивали, настолько туда вливают денег, что мне казалось, что есть некая договоренность того, что этот город обойдет стороной все происходящее. Но нет, вчера начали бомбить. Бомбить точно начали чем-то новеньким. В ближайшие дни, сегодня, завтра, послезавтра, обещают здесь полнейший винегрет. Поэтому всех, кто на территориях, обнял, держимся. Всем остальным хорошего дня. In Kremensko direction, somewhere in the Kremensky forests, Russian attempt to break through the Ukrainian positions was stopped by Ukrainian forces. The place of action is Bakhmut. Belarusian Kalinovsky Regiment. Battalion Volod. The perfect hit from the Milan ATGM at the enemy's observation point. Russians are leaving Luzhniki Stadium in Moscow while the concert still lasts. The woman behind the camera says that free food and tea ran out. People are cold and so everyone is leaving. Хот-доги тоже закончились, примерно в 1:30 все закончилось. Люди замерзли и уходят массово все. На камеру боятся сказать, что они уходят. Идут в сторону метро, но боятся сказать правду. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.